El sol del mediodía golpeaba despiadadamente el asfalto del estacionamiento del supermercado, cuando Marcus bajo de su camioneta pickup negra. Sus botas militas tocaron el suelo caliente mientras se dirigía hacia la entrada del establecimiento, ajustándose la gorra de béisbol, que cubría parcialmente su rostro catido por años de servicio. A sus 42 años, Marcus había aprendido a valorar los momentos de normalidad como este. Una simple ida al supermercado para comprar víveres para la semana. Su camiseta de manga corta revelaba parcialmente el tatuaje que cubría su brazo derecho, una intrincada obra de arte en tinta negra que serpenteaba desde su muñeca hasta desaparecer bajo la tela. Para la mayoría de las personas, parecía simplemente otro destino tribal moderno, líneas entrelazadas sin mayor significado aparente. Marcus había diseñado cuidadosamente esta percepción. Después de todo, los secretos más importantes a menudo se esconden a plena vista. Mientras empujaba el carrito de compras por los pasillos, Marcus notó las miradas ocasionales dirigidas hacia su tatuaje. Algunas eran de curiosidad, otras de admiración por el trabajo artístico, pero algunas contenían ese juicio silencioso que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. En la sección de productos enlatados, una mujer mayor con su nieto lo observó con evidente desaprobación. Mira eso, Tommy, murmuró la anciana a su nieto de unos 10 años, señalando discretamente hacia Marcus. Esa clase de tatuajes son para delincuentes y gente sin educación. Una persona respetable jamás haría algo así, en el cuerpo. El niño miró hacia Marcus con curiosidad infantil, sus ojos fijos en las líneas negras que decoraban el brazo del hombre. Marcus fingió no escuchar, continuando su búsqueda de salsa de tomate mientras la mujer seguía, con su sermón improvisado, sobre los peligros de juzgar el carácter de una persona por su apariencia exterior. En la fila para pagar, Marcus se encontró detrás de un grupo de jóvenes universitarios que claramente habían estado bebiendo antes de su expedición de compras nocturnas. Uno de ellos, un chico rubio con una camiseta de fraternidad, notó el tatuaje de Marcus y codició a sus amigos. Hoy, mira este tipo, dijo en voz lo suficientemente alta como para que Marcus pudiera escuchar. Apuesto a que se cree muy rudo con ese tatuaje tribal. Probablemente ese lo hizo en algún parlor barato después de ver demasiadas películas de acción. Sus amigos se rieron, y uno de ellos añadió, seguramente es uno de esos tipos que va al gimnasio solo para tomar selfies y presumir en redes sociales. El tatuaje es para compensar algo, si sabes a lo que me refiero. Marcus mantuvo su expresión neutral, pero por dentro sintió la familiar tensión que precedía a situaciones potencialmente conflictivas. Había aprendido durante su servicio militar que las provocaciones verbales eran solo eso, palabras. Sin embargo, también había aprendido a evaluar rápidamente las amenazas y a prepararse para cualquier escalada. El cajero, un joven nervioso que claramente había escuchado los comentarios, precisó las compras de los universitarios con manos temblorosas, diciendo obviamente que la situación no se intensificará. Cuando llegó el turno de Marcus, el cajero evitó el contacto visual, como si temer que cualquier interacción pudiera empeorar las cosas. ¿Encontró todo lo que necesitaba, señor? Preguntó el cajero en voz baja. Sí, gracias, respondió Marcus con calma, colocando sus artículos en la banda transportadora. Su voz era firme pero no amenazante. El tono de alguien acostumbrado a mantener el control en situaciones tensas. Los universitarios seguían riéndose cerca de la entrada, obviamente esperando algún tipo de reacción de Marcus. El chico de la camiseta de fraternidad se acercó un poco más, envalentonado por la presencia de sus amigos y probablemente por el alcohol en su sistema. Oye, amigo, le gritó a Marcus, ¿dónde te hiciste ese tatuaje? En la prisión. La pregunta provocó más risas de sus compañeros, y Marcus sintió las miradas de otros compradores dirigirse hacia ellos. Una familia con niños pequeños se alejó discretamente, claramente incómoda con la tensión creciente en el ambiente.
Marcus termino de pagar y dirigio hacia la salida, cargando sus bolsas con la misma calma que había mantenido durante toda la interacción. Mientras pasaba junto al grupo de jóvenes, uno de ellos intentó fotografiar su tatuaje con el teléfono, probablemente para burlarse en redes sociales más tarde. No puedo creer que alguien gaste dinero en algo tan estúpido, comentó otro de los chicos. Parece como si un niño hubiera garabatido en su brazo con un marcador. Marcus se detuvo por un momento, no por las palabras, sino porque notó algo más preocupante. En el reflejo de las ventanas del supermercado, había observado a dos hombres que habían estado siguiéndolo discretamente desde que salió del estacionamiento. Su entrenamiento militar lo había enseñado a estar siempre alerta, y algo en la forma en que estos hombres se movían lo indicaba que no eran compradores casuales. Los universitarios interpretaron su pausa como una señal de que finalmente había reaccionado a sus provocaciones, y se sintieron aún más envenenados. ¿Qué pasa, tatuado? Se burló el líder del grupo. ¿Te molesto que digamos la verdad sobre tu arte corporal de mal gusto? Marcus giró lentamente para enfrentar al grupo, y por primera vez esa noche. Sus ojos se encontraron directamente con los del joven que había estado provocándolo. Había algo en la mirada de Marcus que hizo que el chico retrocediera instintivamente un paso, aunque no entendía completamente por qué. Está bien, dijo Marcus simplemente, su voz calmada pero con un edge de acero que no había estado aliantes. Todos tenemos derecho a nuestras opiniones. El tono de Marcus hizo que el ambiente cambiara perceptiblemente. Los otros compradores que habían estado observando la situación sintieron un cambio en la dinámica, aunque no pudieron identificar exactamente qué había ocurrido. Era como si la temperatura hubiera bajado varios grados de repente. Mientras Marcus se dirigía hacia la salida, uno de los hombres que había estado siguiéndolo se acercó discretamente por su lado izquierdo. Marcus lo había estado monitoreando periféricamente y sabía que este momento llegaría. Lo que no sabía era si estos hombres eran una amenaza genuina o simplemente parte de la vigilancia de rutina que a veces acompañaba a personas con su trasfondo. El primer hombre pasó junto a Marcus sin incidentes, pero dijo que era algo pequeño cerca de sus pies. Marcus reconoció inmediatamente la táctica. Era una forma de comunicación encubierta, probablemente una nota o un dispositivo de almacenamiento. Sin romper el paso, Marcus pisó el objeto discretamente, recogiéndolo con la suela de su bota. Los universitarios, ajenos a este intercambio sutil, continuaron con sus comentarios sarcásticos mientras Marcus se alejaba. Apuesto a que se vaya a casa a practicar poses frente al espejo, gritó uno de ellos. O a buscar en Google que significa realmente su tatuaje. Añadió otro, provocando más risas. Marcus legó a su camioneta y cargó las bolsas en la parte trasera, manteniendo una apariencia casual mientras evaluaba la situación. El segundo hombre que había estado siguiéndolo ahora estaba posicionado cerca de un sedán oscuro en el otro extremo del estacionamiento. Marcus reconoció la configuración. Era un patrón de vigilancia estándar, lo que significaba que alguien estaba muy interesado en sus actividades. Subió a su vehículo y encendió el motor, pero antes de poner la camioneta en reversa, examinó discretamente el objeto que había recogido. Era un pequeño dispositivo de memoria USB envuelto en papel. El papel contenía solo una serie de números que Marcus reconoció inmediatamente. Eran coordenadas geográficas. Mientras salía del estacionamiento, Marcus reflexionó sobre los eventos de la noche. Las burlas sobre su tatuaje eran insignificantes comparadas con las implicaciones de lo que acababa de recibir. Las coordenadas apuntaban a una ubicación que conocía bien, un lugar que no había visitado en más de 3 años. Si alguien lo estaba dirigiendo allí, significaba que su pasado estaba a punto de alcanzarlo de una manera muy específica y probablemente peligrosa. En su espejo retrovisor, Marcus notó que el sedán oscuro había comenzado a seguirlo a una distancia respectable. No era una persecución agresiva, sino más bien una escolta discreta.
Esto confirmaba sus suspects. Alguien con recursos y entrenamiento profesional estaba orquestando esta situación. Mientras conducía hacia su casa, Marcus pensó en el tatuaje que había causado tanto desprecio esa noche. Si esos jóvenes universitarios supieran la verdadera historia detrás de esas líneas aparentemente tribales, si entendieran que cada cava y angulo representaba coordenadas específicas, fechas de misiones clasificadas, y códigos que solo un puñado de personas en el mundo podían descifrar, su actitud habría sido muy diferente. Pero esa era precisamente la belleza del destino. Marcus había trabajado durante meses con un artista de confianza para crear algo que pareciera puramente decorativo mientras servía como un mapa literal de algunas de las operaciones más secretas en las que había participado durante sus 15 años como Navy SEAL. Era un archivo de respaldo grabado permanentemente en su piel, una precaución que había tomado después de presenciar demasiadas ocasiones en las que la información crítica había sido perdida o comprometida. El tatuaje era su paliza de seguro, su forma de asegurar que cierta información nunca desapareciera completamente, sin importar que la pierda a él o a los archivos oficiales. Era una decisión que había tomado contra las regulaciones estrictas de su unidad, un riesgo calculado que ahora parecía estar a punto de justificarse. Luego a su casa, una modesta construcción de 2 pisos en un barrio tranquilo, y aparcó en su garage. Mientras desempacaba las compras, Marcus sabía que su vida estaba a punto de cambiar radicalmente. Las coordenadas en el papel apuntaban a un lugar en las montañas de Afganistán donde su equipo había realizado una operación altamente clasificada en 2019. Si alguien lo estaba dirigiendo allí, significaba que algo relacionado con esa misión había resurgido. Esa noche, mientras revisaba sus sistemas de seguridad doméstica y verificaba las rutas de escape que había planificado meticulosamente, Marcus y preguntó a los universitarios que habían burlado de su tatuaje tendrían alguna idea de que habían estado riéndose de algo que podría determinar el destino de operaciones de seguridad nacional. Probablemente no, y esa ignorancia era tanto una bendición como una maldición en el mundo en el que Marcus vivía de el mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, un clima que Marcus siempre había asociado con operaciones complicadas. Había dormido poco, alternando entre revisar los datos del USB y monitorear los sistemas de vigilancia de su casa. El sedán oscuro había permanecido estacionado en diferentes posiciones alrededor de su vecindario durante toda la noche, confirmando que la situación era más seria de lo que inicialmente había pensado. A las 6 de la mañana, su teléfono encriptado vibró con un mensaje de texto que contenía solo un número, 72. Marcus reconoció inmediatamente el código. Era una referencia a un protocolo de emergencia que no había sido activado en más de 4 años. Significaba que tenía 72 horas para llegar a las coordenadas especificadas en el USB, o las consecuencias serían irreversibles. Mientras ese preparaba café, Marcus reflexionó sobre la ironía de la situación. Los jóvenes del supermercado habían burlado de su tatuaje, sin saber que estaban mirando un mapa que podría llevar a la resolución de uno de los casos más importantes de terrorismo internacional de la década. El destino tribal que habían ridiculizado contenía las coordenadas exactas de una cache de armas que su equipo había localizado pero no había podido recuperar debido a complicaciones políticas inesperadas. Su teléfono regular sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su vecina, la señora Rodríguez, una mujer mayor que vivía sola al lado de su casa. Marcus, querido, dijo su voz preocupada a través de la línea. Hay unos hombres preguntando por ti en el vecindario. Vinieron a mi puerta esta mañana temprano, diciendo que eran investigadores de seguros. Pero algo no me pareció correcto sobre ellos. Marcus sintió que su estado de alerta se elevaba instantáneamente. La señora Rodríguez había sido esposa de un veterano de Vietnam y tenía un instinto natural para detectar cuando algo no estaba bien. ¿Qué tipo de preguntas hacen? Preguntó Marcus,
y moviendos hacia la ventana para observar la calle. Querían saber sobre tus horarios, si recibías visitantes regulars, qué tipo de trabajo hacías. Les dije que eras un consultor de seguridad muy respetable, pero siguieron insistiendo. Uno de ellos tenía una foto tuya, Marcus. Una foto que parecía haber sido tomada sin que te dieras cuenta. Esto confirmaba los peores temores de Marcus. La operación de vigilancia había escalado a investigación activa, lo que significaba que alguien necesitaba información sobre el urgentmente. Agradeció a la señora Rodríguez y le pidió que se mantuviera en su casa y evitara abrir la puerta a extraños. Después de colgar, Marcus activó un protocolo que había esperado no tener que usar nunca. Envió un mensaje codificado a 3 contactos diferentes, cada uno en una agencia gubernamental distinta, informándoles que su identidad civil podría estar comprometida. Luego comenzó el proceso de preparar su kit de emergencia, una mochila que mantenía lista con documentos falsos, efectivo, armas, y equipos de supervivencia. Mientras empacaba, Marcus recordó la misión que había llevado a la creación de su tatuaje. En 2019, su unidad de Navy SEALs había sido desplegada en una operación altamente clasificada en las montañas de Hindu Kush, en Afganistán. La inteligencia había indicado que una célula terrorista estaba desarrollando una nueva forma de explosivo utilizando materiales que podrían ser adquiridos fácilmente en mercados civiles. La operación había sido perfecta hasta el momento de la extracción. Su equipo había localizado no solo el laboratorio de explosivos, sino también una red de túneles que contenía suficientes armas y municiones para equipar a un pequeño ejército. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de llamar para el apoyo de extracción, habían recibido órdenes de abordar la misión inmediatamente debido a complicaciones diplomáticas inesperadas. Marcus y su equipo se habían visto obligados a abandonar la ubicación sin poder asegurar o destruir la cache de armas. Fue una de las decisiones más frustrantes de su carrera militar, saber que estaban dejando atrás recursos que eventualmente caerían en manos enemigas. Esa noche, en una base temporal en las montañas, Marcus había tomado la decisión de documentar las coordenadas exactas de manera que ninguna orden burocrática pudiera borrarlas de la existencia. Trabajando con un artista de tatuajes que había sido reclutado por la CIA para trabajos especiales, Marcus había diseñado un patrón que a primera vista parecía puramente decorativo. Sin embargo, cada línea, cada curva, cada intersección representaba datos específicos. Las coordenadas GPS estaban codificadas en las proporciones del destino. Las fechas importantes estaban representadas por el número de puntos en ciertas secciones, while los códigos de acceso a sistemas de comunicación encriptada estaban ocultos en los patrones geométricos. El preciso había tomado 3 sesiones de 6 horas cada una, durante las cuales Marcus había tenido que memorizar no solo la información codificada, sino también las claves para decodificarla. Era un sistema que había diseñado para ser completamente autosuficiente. No dependía de ningún documento externo o tecnología que pudiera ser comprometida o perdida. Ahora, 3 años después, alguien claramente había descubierto la existencia de esa cache de armas y necesitaba las coordenadas exactas para localizarla. Las implicaciones eran aterradoras. Si las armas caen en las manos equivocadas, podrían ser utilizadas para ataques que causarían miles de víctimas civiles. Su teléfono encriptado vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje más largo, conteniendo información que hizo que Marcus sintiera un frío en el estómago. El mensaje indicaba que la célula terrorista original había sido reactivada bajo nuevo liderazgo, y que tenían información parcial sobre la ubicación de la cache. Sin las coordenadas exactas que solo Marcus podía proporcionar, estaban llevando a cabo excavaciones aleatorias en la región, lo que había alertado a las autoridades locales y amenazaba con crear un incidente internacional. Peor aún, el mensaje revelaba que habían capturado a 2 miembros del equipo original de Marcus. Sus antiguos compañeros estaban siendo torturados para obtener información sobre la ubicación exacta de la cache.
Marcus sabía que sus hermanos de armas resistirían tanto como fuera humanamente posible, pero también sabía que todos tenían límites. Terminó de empacar su kit de emergencia y se dirigió al garage, donde mantenía un vehículo secundario que no estaba registrado bajo su nombre. Era una motocicleta deportiva modificada que había comprado a través de canales no oficiales, específicamente para situaciones como esta. Antes de partir, activó los sistemas de seguridad avanzados de su casa, que no solo protegerían su propiedad sino que también alertarían a sus contactos si alguien intentaba entrar. Mientras salía de su garage por una ruta trasera que había planificado cuidadosamente, Marcus notó que el sedán de vigilancia había sido reemplazado por un equipo más grande. Había al menos 3 vehículos diferentes posicionados estratégicamente alrededor de su vecindario, y pudo identificar a varios operadores a pie que intentaban pasar desapercibidos como residentes locales. La escala de la operación de vigilancia lo confirmó que esto no era un asunto rutinario. Alguien con recursos significativos y autoridad gubernamental había decidido que necesitaba ser encontrado y controlado. Marcus sospechaba que las mismas complicaciones diplomáticas que habían abordado la misión original estaban ahora trabajando en su contra. Utilizó una serie de rutas secundarias y técnicas de contravigilancia que había perfeccionado durante años de operaciones encubiertas para salir de la ciudad sin ser detectado. Su destino era un aeropuerto privado a 2 horas de distancia, donde tenía acuerdos previos con un piloto que no hacía preguntas y no mantenía registros oficiales de vuelos. Mientras conducía, Marcus pensó en los universitarios que se habían burlado de su tatuaje la noche anterior. Se preguntó qué pensarían si supieran que su garabado tribal contenía información que varios gobiernos y organizaciones terroristas consideraban lo suficientemente valiosa como para justificar operaciones internacionales de múltiples millones de dólares. La ironía era que sus burlas habían sido parcialmente correctas. El tatuaje no era arte tradicional. No tenía significado cultural o espiritual. Era puramente funcional, una herramienta diseñada para servir un propósito específico. En ese sentido, era exactamente lo que habían dicho, un truco, una ilusión, algo diseñado para parecer una cosa, mientras era otra completamente diferente. Llegó al aeropuerto privado sin incidentes y encontró al piloto esperándolo según lo planeado. Jake Morrison era un ex-piloto de la Fuerza Aérea que había volado misiones clasificadas durante la Guerra del Golfo y entendía el valor de la discreción. No preguntó sobre el destino de Marcus ni sobre la naturaleza urgente del viaje. El paquete habitual de combustible y suministros. Preguntó Jake mientras realizaba la inspección prevuelo de su Cessna modificado. Más que eso, respondió Marcus. Vamos a necesitar alcance extendido y capacidad de aterrizaje en terreno irregular. Jake asintió y comenzó a cargar tanques de combustible adicionales. Sabía que esto significaba un vuelo internacional no registrado, probablemente a una región donde los aeropuertos oficiales no eran una opción. Había realizado suficientes de estos vuelos para Marcus como para entender la rutina. Mientras esperaba a que Jake completara los preparativos, Marcus recibió otro mensaje en su teléfono encriptado. Esta vez contenía fotografías que hicieron que su sangre se helara. Eran imágenes de sus antiguos compañeros de equipo en cautiverio, claramente tomadas recientemente. Podía ver signos de tortura, pero también signos de que seguían vivos y resistiendo. Una de las fotografías mostraba algo que hizo que Marcus entendiera completamente la urgencia de la situación. En el fondo de la imagen, podía ver parte de un mapa desplegado en una mesa. Era un mapa topográfico de la región donde habían localizado la cache, y había marcas que indicaban múltiples sitios de excavación. Los terroristas estaban buscando sistemáticamente la ubicación correcta, y era solo cuestión de tiempo antes de que la encontraran por preciso de eliminación. Marcus sabía que tenía que tomar una decisión. Podía intentar contactar a sus superiores y trabajar dentro de los canales oficiales, pero eso podría tomar días o semanas, tiempo que sus compañeros capturados no tenían. Alternativamente,
Podía usar la información codificada en su tatuaje para localizar la cache el mismo y intentar una operación de rescate no autorizada. La decisión se hizo más clara cuando recibió un mensaje final. Era un video corto que mostraba a uno de sus antiguos compañeros siendo interrogado. Marcus reconoció inmediatamente las técnicas de tortura psicológica que estaban siendo empleadas, y sabía que incluso el más fuerte de sus hermanos de armas eventualmente se quebraría bajo esa presión. Jake, dijo Marcus mientras subía al avión. Necesito llegar a Pakistán lo más rápido posible. Jake no hizo preguntas. Simplemente verificó sus rutas de vuelo internacionales y comenzó a contactar a sus contactos en aeropuertos de combustible a lo largo de la ruta. Marcus se acomodó en su asiento y comenzó a estudiar mapas actuales de la región de Hindu Kush, comparándolos con las coordenadas codificadas en su tatuaje. Mientras el avión rodaba por la pista, Marcus reflexionó sobre el hecho de que en menos de 24 horas había pasado de ser un civil retirado comprando vivers a estar en camino a una misión de rescate internacional no autorizada. Los jóvenes del supermercado que se habían burlado de su tatuaje tribal nunca podrían haber imaginado que su burla casual estaba dirigida hacia alguien que llevaba literalmente grabada en su piel la información necesaria para prevenir un desastre internacional. El avión despegó en el crepúsculo, dirigiéndose hacia el este a través del Atlántico. Marcus sabía que cuando aterrizara, estaría comprometiéndose con un caso de acción que podría resultar en su muerte o en acusaciones de traición si las cosas salían mal. Pero también sabía que no podía vivir consigo mismo si no intentaba salvar a sus hermanos de armas y prevenir que esas armas caeran en manos terroristas. 36 horas después de abandonar Estados Unidos, Marcus Chinesi encontraba agachado detrás de una formación rocosa en las montañas de Hindu Kush, observando a través de binoculars militares de alta tecnología el campamento donde estaban retenidos sus antiguos compañeros de equipo. El viaje había sido una pesadilla logística que había requerido 3 escalas en aeropuertos no oficiales, 2 cambios de identidad, y un trek de 6 horas a pie a través de terreno montañoso traicionero. La información codificada en su tatuaje había demostrado ser exacta hasta el último detalle. Cada coordenada, cada elevación, cada punto de referencia topográfico coincidía perfectamente con el terreno que tenía frente a él. Marcus sintió una mezcla de satisfacción profesional y aprensión mortal mientras estudiaba la situación a través de sus binoculars. El campamento terrorista era más grande y mejor organizado de lo que había anticipado. Contaba al menos 25 combaciones activos, equipados con armamento moderno que incluía lanzacohetes RPG, ametralladoras pesadas, y sistemas de comunicación satelital. Pero lo más preocupante era la evidencia de excavación industrial que se extendía a lo largo de todo el valle. Marcus podía ver múltiples sitios donde habían estado excavando sistemáticamente, utilizando equipos pesados que obviamente habían sido transportados al área con considerable esfuerzo y planificación. Las excavaciones formaban un patrón cuadriculado que cubría aproximadamente 2 kilómetros cuadrados, un enfoque metódico que eventualmente los llevaría a la ubicación exacta de la cache de armas. A través de sus binoculars, Marcus identificó la estructura donde estaban manteniendo a los prisioneros. Era una construcción temporal pero sólida, ubicada en el centro del campamento donde sería imposible realizar un rescate sin alertar a todos los combaciones enemigos. Podía ver signos de actividad alrededor del edificio, indicando que los interrogatorios continuaban de manera regular. Mientras observaba, Marcus notó algo que cambió completamente su comprensión de la situación. Un helicóptero militar aterrizó en una plataforma improvisada en el borde del campamento, y varios hombres en uniformes que Marcus reconoció inmediatamente bajaron del vehículo. No eran terroristas, eran mercenarios occidentales, soldados privados contratados por alguien con recursos gubernamentales. Esto explicaba la sofisticación de la operación y los equipos de excavación industrial.
También explicaba como habían obtenido información sobre la existencia de la cache original. Marcus se dio cuenta de que no estaba enfrentando solo a una célula terrorista reactivada, sino a una operación sancionada por alguna agencia gubernamental que había decidido recuperar las armas por medios no oficiales. Su teléfono satelital vibró discretamente con un mensaje encriptado. Era de uno de sus contactos en la CIA, confirmando sus peores sospechas. El mensaje indicaba que una facción dentro de la agencia había decidido recuperar la cache de armas utilizando contratistas privados, evitando así las complicaciones diplomáticas que habían abordado la misión original. Marcus y su equipo habían sido etiquetados como recursos comprometidos porque su conocimiento de la operación los convertía en un riesgo de seguridad. En otras palabras, habían sido marcados para eliminación por su propio gobierno. Marcus sintió una furia fría estableciéndose en su pecho. Había dedicado 15 años de su vida sirviendo a su país, había arriesgado su vida en contables veces en operaciones que el público nunca conocería, y ahora era considerado una amenaza a ser neutralizada porque había tenido la precaución de preservar información crítica. Estudió el campamento con nueva perspectiva, evaluando no solo la amenaza de los combatientes enemigos, sino también la presencia de operadores americanos que habían sido entrenados con las mismas técnicas que él utilizaba. Esto convirtió la situación en un problema significativamente más complejo, requiriendo un enfoque completamente diferente. Marcus activó su teléfono satelital y envió un mensaje codificado a 3 periodistas de investigación diferentes en 3 países distintos. El mensaje contenía coordenadas GPS del campamento, fotografías que había tomado durante su observación, y una clave de decodificación parcial para su tatuaje que revelaría la historia completa de la operación original. Si algo le pasaba, la información se haría pública automáticamente en 72 horas. Era una paliza de seguro nuclear, el tipo de garantía que haría que cualquier agencia gubernamental pensara 2 veces antes de eliminarlo. También era una violación masiva de sus votos de secreto y potencialmente un acto de traición. Pero Marcus había decidido que la preservación de la vida de sus compañeros de equipo y su propia supervivencia justificaban medidas extremas. Mientras observaba el campamento, Marcus comenzó a formular un plan que aprovecharía tanto su conocimiento de las coordenadas exactas de la cache como la información que había recopilado sobre las fuerzas presentes. Su objetivo no era solo rescatar a sus compañeros, sino también asegurar las armas antes de que cayeran en manos de cualquier grupo, incluyendo a los contratistas americanos no autorizados. El primer paso era localizar la cache exacta utilizando las coordenadas de su tatuaje. Marcus había memorizado no solo la ubicación general, sino también los puntos de referencia específicos que habían utilizado para marcar la entrada al complejo de túneles subterráneos. Si podía llegar allí sin ser detectado, podría establecer cargas explosivas que destruirían todo el arsenal, eliminando la razón por la cual todos estaban allí. Marcus esperó hasta la queda de la noche para comenzar su movimiento, utilizando técnicas de infiltración que había perfeccionado durante años de operaciones nocturnas. Se movió silenciosamente a través del terreno rocoso hacia la ubicación que su tatuaje indicaba como el punto de entrada principal a los túneles. La memoria muscular de décadas de entrenamiento militar se activó automáticamente mientras navegaba el terreno traicionero en completa oscuridad. Cada paso era calculado, cada movimiento diseñado para minimizar el ruido y evitar detección por equipos de visión nocturna que sabía que los enemigos estaban utilizando. Después de 2 horas de movimiento cauteloso, Marcus llegó a un afloramiento rocoso que coincidía exactamente con las coordenadas codificadas en su tatuaje. Utilizando una linterna táctica con filtro rojo, localizó las marcas que su equipo había dejado 3 años antes. Pequeñas señales taladas en la roca que eran invisibles a menos que supieras exactamente dónde y cómo buscarlas.
La entrada a los túneles estaba oculta detrás de rocas, que habían sido cuidadosamente colocadas para parecer parte de la formación natural. Marcus necesitó 30 minutos de trabajo cuidadoso para mover las piedras lo suficiente como para crear una abertura por la cual pudiera pasar. El interior de los túneles era exactamente como lo recordaba. Una red de pases naturales y excavados que habían sido utilizados por combatientes locales durante décadas. Su equipo había seguido los túneles hasta encontrar la cámara principal donde la célula terrorista original había estado almacenando armas y explosivos. Marcus incendió su linterna y comenzó a navegar el sistema de túneles, utilizando mapas mentales que había creado durante la misión original. La humedad y el air viciado le trajeron recuerdos inmediatos de aquella operación, pero ese obligó a mantener el foco en el presente. Después de 20 minutos de movimiento cuidadoso a través de pases estrechos y descendentes, Marcus llegó a la cámara principal. Lo que vio lo dejó sin aliento. La caja de armas no solo seguía intacta, sino que había sido significativamente expandida. Había suficientes armas automáticas, explosivos, y municiones para equipar a una fuerza de varios cientos de combatientes. Marcus rápidamente comenzó a documentar el contenido de la cámara con su cámara digital, tomando fotografías detalladas que proporcionarían evidencia definitiva de la escala de la operación. Al mismo tiempo, comenzó a colocar cargas explosivas en puntos estratégicos alrededor de la cámara, utilizando temporizadores que podía programar para detonar en cualquier momento que eligiera. Mientras trabajaba, escuchó sonidos que hicieron que se congelara inmediatamente. Eran voces humanas provenientes de uno de los otros túneles, voces que hablaban inglés con acentos americanos. Los contratistas habían localizado la entrada a los túneles y estaban explorando el sistema. Marcus se dio cuenta de que había cometido un error crucial. Al mover las rocas en la entrada, había dejado señales obvias de que alguien había estado allí recientemente. Los operadores profesionales que estaban buscando la caja habrían notado inmediatamente las evidencias de actividad reciente. Las voces se estaban acercando, y Marcus sabía que tenía quizás 5 minutos antes de que llegaran a la cámara principal. Aceleró su trabajo con las cargas explosivas, pero sabía que no tendría tiempo de completar la configuración óptima antes de que fuera descubierto. Una voz clara llegó a través de los túneles. Control. Hemos localizado evidencia de entrada reciente al sistema de túneles. Solicitamos refuerzos inmediatos en la ubicación Alpha 7. Marcus terminó de colocar las últimas cargas explosivas y activó los temporizadores para una detonación en 15 minutos. Era tiempo suficiente para intentar escapar del sistema de túneles, pero no lo suficiente para llevar a cabo un rescate de sus compañeros capturados. Se movió rápidamente hacia uno de los túneles laterales que recordaba llevar a una salida alternativa en el lado opuesto de la montaña. Si podía alcanzar esa salida antes de que las cargas explotaran, tendría una oportunidad de llegar al campamento principal y intentar el rescate antes de que los enemigos se dieran cuenta de que toda su operación había sido comprometida. Mientras corría por los túneles estrechos, Marcus podía escuchar a los contratistas entrando en la cámara principal detrás de él. En unos momentos descubrirían las cargas explosivas, y entonces la situación se convertiría en una carrera desesperada contra el tiempo. Las implicaciones de lo que había hecho comenzaron a establecerse mientras emergía de la salida alternativa de los túneles en el lado lejano de la montaña. No solo había destruido la caja de armas que múltiples grupos habían estado buscando, sino que había comprometido una operación clasificada de contratistas americanos. Esto lo convertiría oficialmente en un fugitivo buscado tanto por terroristas como por su propio gobierno. Pero aún tenía una misión que completar. Sus hermanos de armas seguían cautivos en el campamento, y la destrucción de la caja le había dado una ventana de oportunidad para intentar rescatarlos en medio de la confusión que sin duda seguiría a las explosiones. Marcus comenzó a descender por la ladera de la montaña hacia el campamento,
sabiendo que los próximos minutos determinarían no solo el destino de sus compañeros capturados, sino también el resto de su propia vida. Las explosiones que desgarran las montañas de Hindu Kush esa noche fueron visibles desde una distancia de 20 kilómetros. Marcus Chin sintió las ondas expansivas sacudiendo el suelo bajo sus pies mientras descendía rápidamente por la ladera rocosa hacia el campamento enemigo. Los destellos de luz naranja iluminaron el cielo nocturno, seguidos por el rugido ensordecido de miles de libras de explosivos y municiones detonando en una reacción en cadena masiva. El efecto en el campamento fue exactamente lo que Marcus había esperado. Chaos completo. A través de sus binoculars de visión nocturna, podía ver combaciones corriendo en todas las direcciones, algunos disparando al aire, otros gritando órdenes contradictorias. Los contratistas americanos que habían estado explorando los túneles claramente no habían logrado escapar antes de las explosiones, lo que añadía un nivel adicional de pánico y confusión a la situación. Marcus utilizó la distracción para acercarse al perímetro del campamento sin ser detectado. Su plan era simple en concepto pero extremadamente peligroso en ejecución. Crear una segunda distracción que atrajera a la mayoría de los combaciones lejos del edificio de detención, luego infiltrarse, liberar a sus compañeros, y escapar en medio del caos resultante. Mientras se posicionaba en su ubicación de ataque, Marcus activó un dispositivo de comunicación de emergencia que había reservado para esta situación. Envió un mensaje codificado a un satélite militar que automáticamente alertaría a múltiples agencias de inteligencia sobre su ubicación y la naturaleza de la operación en curso. Era otra paliza de seguro. Si algo salía mal, al menos habría un registro oficial de lo que había intentado hacer. Marcus colocó cargas explosivas menores en tres vehículos diferentes estacionados en el borde opuesto del campamento del edificio de detención. Los temporizó para explotar en intervalos de 2 minutos, creando la impresión de un ataque coordinado desde múltiples direcciones. Mientras los combaciones respondieron a esas explosiones, él tendría una ventana de oportunidad para llegar al edificio donde estaban retenidos sus compañeros. Las primeras explosiones secundarias comenzaron exactamente según lo planificado. Marcus observó a través de sus binoculars mientras grupos de combaciones armados corrían hacia los vehículos en llamas, asumiendo que estaban bajo ataque directo. Los gritos en múltiples idiomas llenaron el aire nocturno mientras trataban de establecer un perímetro defensivo contra un enemigo que no existía. Marcus se movió rápidamente hacia el edificio de detención, utilizando la oscuridad y el humo de las explosiones como cobertura. Su entrenamiento de navegación se activó automáticamente mientras navegaba obstáculos y evitaba patrolas confusas. Cada movimiento era preciso, cada decisión calculada para minimizar el riesgo de detección. Llegó al edificio de detención justo cuando la segunda explosión programada iluminó el cielo. Había 2 guardias en la entrada, pero estaban claramente distraídos por las explosiones y el caos general. Marcus se acercó silenciosamente por detrás y los neutralizó utilizando técnicas de combate cuerpo a cuerpo que los dejó inconscientes pero vivos. El interior del edificio era exactamente como había anticipado basándose en su observación previa. Un pasillo central llevaba a 3 habitaciones separadas, y Marcus podía escuchar voces familiares provenientes de la habitación del fondo. Reconoció inmediatamente las voces de Tom Rodriguez y Michael Mike Thompson, dos de sus antiguos compañeros de equipo del equipo Celsius. Marcus se movió cuidadosamente por el pasillo, verificando cada habitación para asegurar que no había guardias adicionales o trampas. En la segunda habitación, encontró equipo de interrogatorio y documentos que confirmaron sus peores temores. Los terroristas no solo habían estado torturando a sus compañeros para obtener información sobre la cache de armas, sino que también habían estado grabando las sesiones para enviarlas a agencias de inteligencia americanas como parte de algún tipo de chantaje o negociación. La puerta de la habitación final estaba cerrada con llave,
pero Marcus la abrio rapidamente utilizando herramientas especializadas que lavaba en su kit de emergencia. Lo que vio cuando la puerta se abrió la casa una mezcla de alivio y furia. Tom y Mike estaban vivos, pero mostraban signos evidentes de tortura prolongada. Ambos estaban conscientes pero claramente debilitados por días de interrogatorio intenso. Marcus, susurró Tom cuando lo reconoció en la penumbra. ¿Cómo diablos llegaste aquí? Luego hablemos de eso, respondió Marcus mientras cortaba las cuerdas que los tenían atados. ¿Pueden moverse? Necesitamos salir de aquí ahora. Mike intentó ponerse de pie pero ese tambaleó inmediatamente. Me rompieron algunas costillas, pero puedo moverme. Tom está peor. Tiene una conmoción cerebral. Marcus evaluó rápidamente la situación. Sus compañeros estaban heridos pero móviles, lo cual era mejor de lo que había esperado. Sin embargo, escuchar pasos acercándose por el pasillo principal indicaba que su tiempo estaba agotando rápidamente. Hay una ventana en la parte trasera, murmuró Marcus. Vamos a salir por allí y movernos hacia las rocas al norte. Tengo equipos de supervivencia escondidos a un kilómetro de distancia. Mientras ayudaba a sus compañeros hacia la ventana, Marcus escuchó voces en inglés en el pasillo. Los contratistas americanos sobrevivientes habían llegado al edificio y estaban registrando sistemáticamente cada habitación. Marcus se dio cuenta de que probablemente habían descubierto a los guardias inconscientes y sabían que alguien estaba dentro del edificio. La ventana daba a una zona relativamente abierta con cobertura mínima hasta llegar a las formaciones rocosas. Marcus sabía que tendría que crear otra distracción para darles tiempo de cruzar esa zona sin ser detectados. Activó la última de sus cargas explosivas programadas, que había colocado cerca del depósito de combustible del campamento. La explosión resultante fue espectacular, enviando una bola de fuego hacia el cielo que iluminó todo el valle. El depósito de combustible explotó en una reacción en cadena que destruyó varios vehículos adicionales y creó un incendio que sería visible desde kilómetros de distancia. Marcus y sus compañeros utilizaron la distracción masiva para moverse hacia las rocas. Tom necesitaba ayuda significativa debido a su conmoción cerebral, y Mike cojaba visiblemente debido a sus costillas rotas, pero ambos manuvieron el paso que Marcus estableció. El entrenamiento militar nunca los abandonaba completamente, sin importar cuáles fueran sus condiciones físicas. Llegaron a las rocas justo cuando las voces detrás de ellos se hicieron más fuertes y organizadas. Los contratistas habían descubierto su escape y estaban coordinando una persecución. Marcus sabía que tenían quizás 10 minutos de ventaja antes de que equipos de búsqueda entrenados comenzaran a rastrearlos sistemáticamente. En su cache de suministros oculta, Marcus tenía equipos médicos básicos que utilizó para tratar las heridas más serias de sus compañeros. También tenía comunicaciones satelitales que utilizó para contactar a un piloto de extracción que operaba desde una base no oficial en Pakistán. Control de extracción, aquí Lobo 1. Transmisión Marcus utilizando códigos que habían sido establecidos años antes para situaciones de emergencia extrema. Tengo dos paquetes heridos y necesito extracción inmediata de coordenadas que voy a transmitir. La respuesta llegó después de varios minutos tensos. Lobo 1. Confirmemos su transmisión. Equipo de extracción en ruta. Tiempo estimado de llegada 45 minutos. Mantengans en la frecuencia asignada. 45 minutos parecen una eternidad mientras Marcus establecia un perímetro defensivo alrededor de sus compañeros heridos. Podía escuchar helicópteros en la distancia, probablemente trayendo refuerzos adicionales para los contratistas. También podía ver luces de búsqueda moviendo sistemáticamente a través del valle, acercándose lentamente a su posición. Durante la espera, Tom finalmente pudo hablar coherentemente sobre lo que había pasado con ellos. Nos agarraron hace una semana, explicó en voz baja. No eran solo terroristas, Marcus. Había americanos involucrados desde el principio. Alguien en Washington quer esas armas recuperadas sin autorizaciones oficiales. Mike Anadio,
seguían preguntando sobre ti específicamente. Sabían que tenías información sobre la ubicación exacta. Mencionaron algo sobre un tatuaje. Marcus sintió un frío en el estómago. Si sabían sobre el tatuaje, significaba que la infiltración en las operaciones clasificadas era mucho más profunda de lo que había imaginado. También significaba que su identidad civil estaba definitivamente comprometida, y que no podría regresar a su vida normal en Estados Unidos. El sonido de rotors de helicóptero se hizo más fuerte, pero esta vez venía de la dirección correcta. Marcus activó una baliza infrarroja que identificaría su posición para el equipo de extracción mientras permanecía invisible para equipos enemigos sin equipos de detección especializados. El helicóptero de extracción aterrizó en una pequeña área plana que Marcus había identificado como zona de aterrizaje de emergencia. Era un modelo civil modificado con capacidades militares, pilotado por un equipo que Marcus había utilizado para extracciones no oficiales en el pasado. Mientras ayudaba a Tom y Mike hacia el helicóptero, Marcus tomó una última mirada hacia el valle donde el campamento enemigo seguía ardiendo. Las explosiones de la caja de armas habían eliminado permanentemente amenaza de esas armas, pero también habían hecho de él un fugitivo buscado por múltiples gobiernos y organizaciones. Mientras el helicóptero se elevaba hacia el cielo nocturno, Marcus reflexionó sobre los eventos que habían comenzado con universitarios burlándose de su tatuaje en un supermercado. Esos jóvenes nunca podrían haber imaginado que su burla casual estaba dirigida hacia alguien que llevaría a cabo una de las operaciones de rescate no autorizadas más complicadas en la historia militar reciente. Su tatuaje, que había sido diseñado para preservar información crítica, había cumplido su propósito de manera que nunca había anticipado completamente. No solo había proporcionado las coordenadas necesarias para localizar y destruir una caja masiva de armas, sino que también había llevado a la liberación exitosa de compañeros de armas capturados. Sin embargo, Marcus sabía que esta victoria tenía un costo enorme. Su vida interior había terminado permanentemente. Sería buscado tanto por elementos criminales como por facciones dentro de su propio gobierno. Los próximos años, sobrevivía, serían vividos en las sombras, utilizando identidades falsas y evitando tanto a antiguos aliados como a enemigos conocidos. Mientras el helicóptero volaba hacia el amanecer, levantando hacia un futuro incierto pero lejos del peligro inmediato, Marcus tocó subconscientemente su tatuaje. Las líneas aparentemente tribales que habían provocado tantas burlas habían convertido en el elemento más importante de la operación más significativa de su vida. Era un recordatorio permanente de que las apariencias pueden ser engañosas, y de que la verdadera fuerza a menudo viene disfrazada de formas que el mundo no reconoce ni comprende. En los meses siguientes, la destrucción de la caja de armas en las montañas de Hindu Kush sería reportada en los medios internacionales como resultado de una operación conjunta entre fuerzas especiales pakistaníes y americanas. Los nombres de Marcus Chun, Tom Rodriguez, y Michael Thompson nunca aparecerían en ningún reporte oficial. Oficialmente, ellos nunca habían estado allí. Pero en círculos muy específicos de la comunidad de inteligencia internacional, la historia de un ex-Navy SEAL que había llevado información clasificada tatuada en su piel y había utilizado esa información para llevar a cabo una operación de rescate, imposible se convertiría en leyenda. Era una historia que sería contada en voz baja en bares frecuentados por operadores de fuerzas especiales. Un recordatorio de que los verdaderos guerreros a menudo operan completamente fuera de reconocimiento oficial. Y en algún lugar, en una nueva vida bajo una nueva identidad, Marcus Chun continuaría levando su tatuaje tribal, sabiendo que las líneas en su piel representaban mucho más que arte corporal. Representaban un legado de servicio, sacrificio, y la comprensión de que a veces las decisiones más importantes deben tomarse sin autorización oficial, basándose únicamente en lo que es correcto.